Sementara di Amerika kayak gini. Hai guys, jumpa lagi di Bang JK Channel. Kali ini kita bakal ngebahas video yang bikin banyak orang luar negeri garuk-garuk kepala guys. Percaya nggak percaya, Jakarta, ibu kota kita, ternyata bikin orang Amerika geleng-geleng guys. Bahkan dia bilang Amerika harus cemburu nih. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak reaksi dari seorang bule yang pertama kali nyobain kereta api umum di Jakarta guys. Sebelum kita masuk ke reaksi-reaksinya, sedikit konteks ya guys. Seorang pria dari Amerika Serikat yang pernah tinggal di New York dan Chicago datang ke Jakarta memutuskan untuk buat nyobain transportasi umum kita guys. Jadi di sini kita fokus sama dia pertama kali masuk ke kereta apinya guys. Dan reaksi dia lebih dari sekedar kaget. Yuk langsung kita bedah satu persatu. Come to the public transport. Hello. Check out how langsung masuk the public guys. transport is here. Oh, good impression. Clean. You know, I lived in New York for a few months and I ran away because it was so bad. Let's see, where do I get the ticket? Wow. Baru masuk aja dia udah bilang, wow bersih. Dia bandingin sama pengalamannya di New York yang katanya jorok banget guys. Kata dia kalau di New York dia udah langsung kabur karena subway-nya jorok banget guys. I've never taken public transport in Jakarta before, so this is my first impression. Pertama kali Check guys. it out, the stairs are clean. Bersih guys. In New York, you can't see the floor because of all the gum. Everybody throws their gum on the floor. Hello, trying to get. Jadi di New York banyak banget orang buang sampah bubur karet di lantai guys. Jadi penuh bubur karet yang lengket di lantainya. a ticket to go there. Lane 2. Yeah. Okay. Thank you. Terima kasih. Wow. This is Jakarta compared to Chicago. Compared to New York, this is pretty awesome. Sangat mempesona. Hello. Lane 2. Where are you going? Oh, Sikini Station. Yeah. You take the train and up to. Okay. Thank you. Terima kasih. Dia udah jago ya bahasa Indonesia. Terima kasih. Wow. No freaking way. This is pretty freaking amazing. Check it out. I don't see any rats. You go on the New York station, you gotta watch out where there's fecal matter, rat fecal matter, human fecal matter, human pee, and then rats. Begitu They ya. might touch your leg. And I'm not saying there's no rats in Jakarta. There's no rats here in the train station. I mean subway station. You don't have to worry about pee. Jadi ini pengalaman pertama dia naik kereta api di Jakarta guys. Jadi dia agak bingung cari tiket awalnya, tapi ternyata prosesnya gampang guys ya. Di luar dugaan dia. Proses pembelian tiket lancar, petugas ramah, sistemnya juga sederhana, nggak ribet meskipun dia gaptek guys. Wah, keren banget guys ya. Jadi dari awal masuk sampai sekarang dia terus puji-puji Jakarta sebagai kota yang lebih bersih dan aman dibanding Chicago atau New York guys. Wow, ini pujian langka dari orang Amerika guys. Yang bikin kita heran, dia heran kenapa di Indonesia itu kereta apinya nggak ada tikus ya, nggak bau pesing dan nggak ada tumpukan sampah. Dia heran guys. Kita lebih heran lagi. Karena kata dia di New York itu biasa kayak gitu guys. Tapi di Jakarta nggak ketemu. Oke, kita lanjut. Oh. Iya. We'll see how it is inside though. Are there gonna be homeless people everywhere like New York? Oke, langsung masuk deh. Pada pintu akan ditutup kembali dan shutter will be closed. This is cool. Ini kelas ekonomi nih guys. Doesn't smell like New York. Yeah. Pretty clean. Apa dia udik banget ya? Nobody, no homeless people, no smelly people. It's amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol SIKSNU. Stasiun berikutnya Juanda, next station Juanda. Check it out. You got people of all ages, kids, teenagers, adults. Hello. You don't see kids on the subway Sampai in guys. New York. Let's check it out some more. Can you Ada go? pintu akan dibuka dan shutter will. Nah,
Gini guys, di Amerika penuh pertengkaran. Cek dorong because Jadi dibandingannya sama di Chicago Amerika, I have legit. ketika masuk ke dalam kereta dia malah tambah kagum ya kan. Nggak ada gelandangan, nggak ada orang yang mencurigakan, nggak ada pengemis ya. Jadi dia merasa nyaman banget guys. Legitimately impressed. Wow. Hi. Wah, cantik-cantik banget ya orang kayak cewek Indonesia. Wow. I just witnessed something amazing, and it's part of Indonesian culture. This young man was sitting here, and as soon as the lady came, he got up for her. He let her sit. Wow, Indonesian culture. Indonesian culture. Bingung lagi, Indonesia murah senyum. Sementara di Amerika kayak gini. Beda banget. Udah selesai, udah sampai. What an experience! Eye-opening. Gimana guys, mantap kan? Jakarta naik satu level di mata bule ya. Wow, pengalamannya di Amerika Serikat ternyata cukup mengerikan juga ya. Jakarta jadi terlihat lebih aman, nyaman bagi dia guys. Begitu yang terlintas di pikiran dia setelah dia lihat budaya sopan santun di Indonesia masih hidup dan bikin hati dia adem guys. Jadi kita harus bangga punya culture kayak gini guys. I'm not trying to say America is bad. We got amazing people. It's just sad to see the government is not investing in anything. Check it out. Check it out. It's like whole normal civilized people. You know? When I went to Chicago, when I was in law school in Chicago, I was there for like a couple of years, and multiple times I would get out of the subway because you can't take a taxi there. You go broke. Get out of the subway, and I'd have to deal with like some guy following me. I'm like a big, scary guy, you know? Imagine what the women there have to deal with the, you know, I'm like 8 meters. I don't know, I don't use meters, I use feet. Anyways, check it out. Wow! Public Wow. toilets. No. Masuk ke toiletnya ya. Bersih banget loh. You go to New York, and if there's a public toilet, you're getting murdered there. Wah. Oh, dia cuma ngintip Wow. aja guys. Keluar lagi dia, Anyways, nggak sesak pipis I am dia. impressed. I'd rate this like a 9 out of 10. Gila guys, 9 dari 10. Check it out. The stairs are fine. Oke, See the sampai ground. selesai guys. Segitunya guys ya. Toilet umum di sini bahkan dikasih nilai bagus sama dia kan. Dan nggak nyangka ujung-ujungnya dia kesal guys. Bukan karena Jakarta jelek, tapi karena negara sendiri kalah jauh sama Jakarta guys. Salut sama abang bule ya. Jadi guys, dari video ini kita bisa simpulkan bahwa transportasi umum Jakarta bukan cuma berkembang, tapi juga berhasil bikin orang luar negeri useless guys. Dari kebersihan, keamanan, kenyamanan, sampai budaya saling menghormati, semua bikin mata dunia mulai melirik. Ya tentu aja masih banyak yang perlu diperbaiki kan, tapi progres kita nyata banget guys. Jadi buat kamu yang sekarang masih suka nyinyir sama negara sendiri, mikir lagi deh kan, kadang kita butuh pandangan dari luar biar sadar guys, ternyata kita tuh udah sejauh ini. Dia juga mengakhiri dengan rating tinggi guys, 9 dari 10 untuk MRT Jakarta guys. Bahkan dia bilang subway di New York dan Chicago kalah telak. Dan sebagai warga Amerika Serikat, dia malah kesel sendiri guys. Gimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.